Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Stockholm och Arlanda flygplats. Där har landat cirka 10 minuter före tidtabell. Och klockan nu är 10:30 på förmiddagen. Det är ett säkerhetsskäl vi ber sitta kvar med säkerhetsbältet fastspänt, håller stolsrygg och bord uppfällda. Mittgången är nödutgångarna fria från handbagage och dörrtrycksskylten med säkerhetsbältet är släckt. Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning får nu användas. Jag ber vara försiktiga med bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Och innan ni lämnar flygplanet gör en sista kontroll av ert säte, stolsrygg och handhylla så att ni inte glömmer någonting kvar ombord. Rökning är tillåten först när det kommer till ett rökområde. Kapten Jens Petersson med besättning hoppas ni haft en trevlig flygning med SAS Star Alliance denna förmiddag. Och vi vill tacka för denna gång och önskar hjärtligt välkomna tillbaka till oss. Ladies and gentlemen, most welcome to Stockholm and Arlanda Airport. We've landed ahead of scheduled arrival time, where the local time is 10:30 a.m. This for safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seat back and table upright. The island emergency exits for your cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. Mobile phones and other electronic devices may now be used. We kindly ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, remember to take a last look in the seat pocket and overhead compartments so you don't forget anything on board. Smoking is only permitted in designated smoking areas. Captain Jens Petersson Wood Crew will be on a pleasant flight with SES Star Alliance this morning. Thank you for flying with us today and welcome back soon again.